Ist einen Skan einmal aufgefallen, why manch Menschen in ihren 80 sich noch mit lebendiger Energie und klarer Zielstrebigkeit bewegen, während ander viel zu früh zu verblassen scheinen. Der Unterschied hat nichts mit Glück, Reichtum oder perfekter Gesundheit zu tun. Liegt viel tiefer und ist für jeden erreichbar. Es geht Gewohnheiten, die Innerhaltung und die täglichen Entscheidungen, die Soul unseren Körper als auch unseren Geist bewahren, lange nachdem wir 80 Jahre alt geworden sind. Wenn sie in ihren 70 Jahren, 80 Jahren oder sogar darüber hinaus sind, dann ist dies Botschaft ganz besonders für sie bestimmt. Aber auch wenn sie jünger sind, hören sie genau zu, denn das, was ich gleich mit einen Teil, wird einen helfen, sich auf dies Jahr auf ein Weise vorzubereiten, die wirklich zählt. Denn 80 zu werden ist nicht der eigentliche Sieg im Leben. Gott zu leben mit 80 aufzubluhen, sich lebendig, sinnvoll und erfüllt zu fühlen, das ist die wahre Leistung. Im Lauf der Jahr habe ich unzählige Menschen kennengelernt, die glauben, dass das Leben nach 80 lediglich daraus besteht, langsamer zu werden, Aktivitäten einzuschränken und im Grund darauf zu warten, dass die Zeit vergeht. Sie sehen dies Phase nur als Zeit des Abbaus. Doch Jean, die in diesem Alter wirklich aufblühen, die Vitalität und Sinn ausstrahlen, wissen etwas Entscheidendes. Sie verstehen, dass es nach 80 darum geht, den eigenen Lebenssinn zu schaffen, die eigene Energie bewusst zu schützen und konsequent die kleinen Dinge zu tun, die Unabhängigkeit, Ruhe und Lebensfreude vollständig bewahren. In diesem Video werden wir 7 konkret Merkmal erkunden, die echt Gewinner in ihren 80 Jahren auszeichnen. Und wenn ich von Gewinnern spreche, mein ich keinen Wettbewerb und kein Bessersinn als ander. Ich spreche von der Art, wie dies Menschen leben, wie sie denken und wie sie die späteren Lebensabschnitt mit Anmut, Stärk und Bedeutung tragen. Egal, ob sie bereits in ihren 80 Jahren sind, oder sich diesem Meilenstein nähern, dies 7 Eigenschaften helfen ihnen, ihr eigen Stärk zu erkennen. Nicht anhand oberflächlicher Maßstab wie Geschwindigkeit oder Muskelkraft, sondern anhand von etwas viel wichtigerem, wie tief und bewusst sie jeden einzelnen Tag leben. Ich lade sie daher ein, bis zum Ende dran zu bleiben, denn das letzte Zeichen wird sie möglicherweise wirklich überraschen. Es ist etwas, das die meisten Menschen wirklich übersehen, und doch hat es die Kraft, ihr gesamten späteren Jahr grundlegend zu verändern. Es kann jeden einzelnen Tag von etwas, das man erträgt in etwas verwandeln, das man feiert. Beginnen wir nun mit dem ersten Zeichen. Das erste Zeichen, das sie mit 80 ein Gewinner sind, ist die Kraft in Bewegung zu bleiben. Sich mit 80 Jahren frei bewegen zu können, ist wahrlich einer der größten Siege des Lebens. Und ich möchte ganz klar sagen, was ich damit mein. Es geht nicht darum, Marathon zu laufen oder schwergewicht im Fitnessstudio zu haben. Das ist großartig, wenn man es kann, aber das definiert in diesem Alter keinen Erfolg. Es geht darum, die grundlegende Kraft, das Gleichgewicht und die Koordination zu erhalten, die sie unabhängig und sicher durch den Alltag tragen. Menschen, die Bewegung zu einer täglichen Priorität machen, die jeden Tag spazieren gehen, selbst wenn es nur ein Kurzstreck ist, die regelmäßig ihr Gelenk dehnen und ihr Durchblutung durch einfach Aktivitäten in Gang halten, genießen oft einen klaren Geist und ruhiger, stabler Stimmungen. Ihr Schritt mergen langsamer sein als früher, ja, aber sie sind sicher, selbstbewusst, stabil. In ihrer Bewegung liegt ein Ruhe und Zielgerichtetheit, die Ben spricht. Bewegung ist Leben. Das ist nicht nur ein Bild, sondern ein biologische Wahrheit. Wenn sie ihren Körper bewegen, versorgen sie ihr Gehirn mit frischem Sauerstoff. Ihre Muskeln bleiben aktiv und funktionsfähig, statt abzubauen. Ihr Herz behält seinen starken, gleichmäßigen Rhythmus. Bewegung hält ihr Gesamtsystem am Laufen.
Viel Menschen geben nach 80 der White Verbreiteten Vorstellung nach, das starks Verlangsamen einfach natürlich, unvermeidlich und hinzunehmen sei. Doch die Wahrheit, die Forschung immer wieder bestätigt, lautet, nicht das Langsamerwerden ist unvermeidlich, sondern das Wohlstände, aufhören beschleunigt den Alterungsprozess auf jefferliche Weise. Skan klein Bewegungen im Alltag, aufstehen statt lang sitzen, ein Kurzer Spaziergang nach dem Essen, sanft Dehnübungen vor dem Fernseher, können eicher Gleichgewicht schützen und den Muskelabbau verhindern, der nach Freiheit und Selbstständigkeit raubt. Lassen Sie mich ein Geschichte erzählen, die das perfekt veranschaulicht. Ich kennt einmal einen Mann namens Robert, der letzten Frühling 84 Word. Jeden Morgen on Ausnahme, geht dreimal den Huserblock seiner Nachbarschaft. Grüßt die Menschen, denen begegnet. Beobachtet den Sonnenaufgang. Nimmt den Wechsel der Jahreszeiten wahr. Als ich ein fragt, warum das tut, sagt etwas sehr tiefgründiges. Meint, is je nicht nur Bewegung oder Gesundheit. Is je darum, seinem Körper jeden Tag zu zeigen, dass noch lebt. Und seinem Geist zu zeigen, dass noch dazu gehört, dass noch einen Platz und ein Aufgabe in dieser Welt hat. Und wenn man Robert ansieht, erkennt man die Wahrheit seiner Wort sofort. In seiner Haltung liegt ein Stillsteg, in seinen Augen ein Ex-Leuchten. Existiert nicht nur, lebt. Gewinner mit 80 Jagen der Jugend nicht verzweifelt hinterher und tun nicht so, als wären sie jahrzehnte jünger. Darum geht es nicht. Sie bewahren das, was in diesem Lebensabschnitt wirklich zählt. Die Fähigkeit, sich mit Wut, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit durch den Tag zu bewegen. Denn in dem Moment, in dem sie ihre Beweglichkeit verlieren, beginnt oft auch der Verlust ihrer Selbstständigkeit und damit ihrer Selbstgefühls. Bewegung, so klein sie anderen auch erscheinen mag, ist ihr Beweis dafür, dass das Leben noch aktiv durch sie fließt. Bleiben sie also in Bewegung, selbst wenn sie langsam ist, selbst wenn sie Hilfe brauchen, selbst wenn es nur wenig ist. Ihr Körper wird es einen denken, jeden Morgen aufs Neue. Das zweite Zeichen, dass sie mit 80 ein Jünger sind, ist geistige Klarheit und Erinnerungsfähigkeit. Mit 80 geistig wach zu sein, ist weit mehr als Glück oder gut gehen. Es ist der Beweis dafür, dass sie ihren Geist über Jahrzehnte hinweg gepflegt haben. Menschen, die mental stark bleiben, haben eins gemeinsam. Sie haben nie aufgehört zu lernen. Sie haben ihren Geist nie verschlossen. Ob durch Lesen, Rätsel, Spiel, Gespräch oder Schreiben, sie halten ihren Geist in Bewegung. Das Gehirn ist wie ein Muskel. Ohne Nutzung wird es schwächer, mit Herausforderung bleibt es lebendig. Ich lernt einmal eine 86-jährige Frau namens Alina kennen, die jeden Morgen in ihr Tagebuch schrieb. Sie sagt, das Schreiben hilft ihr, nicht nur reines zu erinnern, sondern auch Gefühl. Als ich sie fragt, why sie geistig so klar geblieben sei, lächelt sie und sagt, weil ich nie aufgehört habe, aufmerksam zu sein, und nie aufgehört habe, neugierig zu bleiben. Mental Klarheit nach 80 kommt auch von emotionellem Gleichgewicht. Dauerstress, Sorgen und Einsamkeit trüben den Geist schneller als das Alter selbst. Menschen, die lachen, vergeben und denkbar bleiben, bewahren oft einen jugendlichen Glanz. I am denken wie I am gesicht. Ihr Geist ist das Zuhause ihrer Identität. Halten sie einen lebendig, und wird einen true dienen. Das dritte Zeichen, dass sie mit 80 ein Jünger sind, ist der innere Frieden und wirklich zu leben. Mit 80 ist es ein der befreiendsten Entscheidungen, sich nicht mehr mit anderen zu vergleichen. Die glücklichsten Menschen in diesem Alter haben gelernt, ihren eigenen Rhythmus zu schätzen. Sie messen sich nicht in Nachbarn oder Erwartungen, sondern nur in sich selbst und dem Menschen, der sie gestern waren.
Ich erinnere an einen 82-jährigen Mann namens Harold, der sagt. Mein Bruder hat sein Vermögen aufgebaut. Ich habe meinen Frieden aufgebaut. Und den würde ich gegen nichts eintauschen. Mit 80 müssen sie niemandem mehr etwas beweisen. Ihr Wort liegt nicht in Besitz oder Status, sondern in ihrem inneren Frieden, ihrer Dankbarkeit und ihrer Fähigkeit, still das sitzen und zu sagen. Ich bin zufrieden. Damit in det unser erster Abschnitt. Wir haben drei entscheidende Zeichen betrachtet. Die Kraft in Bewegung zu bleiben, die Klarheit des Geistes und den Frieden, unwirklich zu leben. Im nächsten Abschnitt entdecken wir weiter kraftvolle Merkmal darunter Vergebung, Unabhängigkeit, Neugier und ein letztes Zeichen, das alles verändern kann. Bleiben sei. Dabei. Wir haben darüber gesprochen, wie Gewinner mit 80 ihrer körperliche Beweglichkeit, geistige Klarheit und innere Freiheit von Vergleichen bewahren. Nun wollen wir weiter kraftvolle Eigenschaften erkunden, die Gene Menschen auszeichnen, die in ihren 80 wirklich aufblühen. Das wird Zeichen, dass sie mit 80 ein Gewinner sind, ist die Fähigkeit zu vergeben und loszulassen. Mit 80 Jahren haben sie ein ganzes Leben voller Freude, Enttäuschungen, Verletzungen, Gut, Verlust und allem dazwischen erlebt. Doch die Menschen, die in diesem Alter leicht, innerlich friedlich und wirklich glücklich bleiben, sind fast immer jene, die gelernt haben, Groll und Bitterkeit loszulassen. What oder Verbitterung bis ins hohe Alter mit sich zu tragen, erschöpft den Geist und raubt Energie. Vergebung hingegen echt Vergebung befreit die Seele und schenkt Energie zurück. Dabei ist wichtig zu verstehen, was Vergebung in diesem Zusammenhang bedeutet. Es heißt nicht, so zu tun, als wäre nichts Schmerzhaftes geschehen. Es heißt auch nicht, Unrecht gut zu heißen. Es bedeutet, bewusst zu entscheiden, dass dies Erinnerungen ihr heutiges Leben nicht länger beherrschen oder vergessen dürfen. Menschen, die leicht vergeben und Altkränkungen loslassen, haben oft weicher Gesichtszüge, weniger Verhärtet-Linien des Zorns. Ihre Stimmen klingen wärmer, nicht bitter. Sie schläfen ruhiger und tiefer. Ihre Herzen sind nicht ständig von ungeheilten Wunden belastet. Sie haben etwas Wichtiges erkannt. Frieden ist nichts, worauf man passiv wartet. Entsteht, wenn man loslässt, wenn man sich entscheidet, den Schmerz freizugeben. Ich möchte ein eindrucksvolle Geschichte teilen. Ich sprach einmal mit einer Frau namens Margaret, die 81 Jahre alt war. Über 20 Jahre lang hat sie keinen Kontakt zu ihrer Schwester, nach einem erbitterten Streit des ihrer Eltern. Die Funkstil verhärtet sich über die Jahre. Doch eines Tages ändert sich etwas in Margarets Herzen. Sie griff zum Telefon und sagt nur drei Wort. Ich vermiss dich. Als ihre Schwester am anderen Ende des Telefons zu weinen begann, fühlte Margaret, wie eine enorme Last von ihrer Brust fiel. Sie konnte wieder frei atmen, ihre Schultern entspannten sich. Dieser ein Anruf heilt nicht nur ihre Beziehung und schenkt einen wertvollen gemeinsamen Jar. Gab Margaret ihren inneren Frieden zurück, einen Frieden, den sie zwei Jahrzehnte lang vermisst hat, ohne es ganz zu merken. Mit 80 ist Vergebung kein Zeichen von Schwäche oder Naivität. Sie ist ein Zeichen tiefer Weisheit. Man erkennt klar, dass das Leben zu kurz und zu kostbar ist, Groll festzuhalten. Zeit ist zu wertvoll für Bitterkeit. Wer vergeben kann anderen oder sich selbst, erlebt ein Leichtigkeit des Seins, die jeden Tag heller macht. Wenn sie auf ihr Leben zurückblicken, und Menschen denken, die sie verletzt haben, anstatt Zorn Dankbarkeit für die Lektionen empfinden, dann haben sie etwas erreicht, das vielen Menschen niemals gelingt. Sie haben die Kunst des inneren Friedens gemeistert. Das fünfte Zeichen, dass sie mit 80 ein Gewinner sind, ist die stark unabhängig zu bleiben. Es ist etwas zutiefst Inspirierendes, einen 80-jährigen Menschen zu sehen, der sein Leben mit Sinn und Absicht gestaltet hat.
Jemenden, der morgens own hast, aber mit Klarheit aufsteht. Der sein Frühstück selbst zubereitet, Pflanzen gießt, sen Umgebung pflegt. Unabhängigkeit bedutet in diesem Alter nicht, als allein zu tun und niemals Hilfe anzunehmen. Das wäre weder realistisch noch gesund. Es bedutet, die Kontrolle über das eigen Leben und die eigenen Entscheidungen zu bewahren. Menschen, die körperlich und geistig aktiv bleiben, leben oft länger und erfüllter. Sie dehnen sich morgens, gehen selbst zum Briefkasten, kochen ihr Mahl sein. Dies scheinbar kleinen Handlungen stehen für etwas Groß, Selbstbestimmung und Lebenskraft. Unabhängigkeit ist kein Geschenk der Jugend, das Alter einfach wegnimmt. Sie ist eine Gewohnheit, die man über Jahre pflegt. Ich kennt einen Mann namens George, 84 Jahre alt. Jeden Morgen fuhet seinen Hund spazeren, bereitet seinen Kaffee genoso zu, wie ein macht, und las am Fenster die Zeitung. Sen touchter bot ihm often bei ihr ein Zusehen. Doch George lehnt freundlich ab und sagt: Der Tag, in dem ich aufhöre, für mich selbst zu sorgen, ist der Tag, in dem ich aufhöre, mich lebendig zu fühlen. Dies Haltung gab ihm Wut und Innersteck. Sie hielt seinen Geist jung. Unabhängigkeit bedutet auch geistige Flexibilität. Technology kann einschüchternd wirken, Smartphones, Apps, Computer. Doch wer bereit ist zu lernen, sei es nur für Videoanruf, mit denen können oder digital Kalender, fühlt sich verbandener und selbstbewusster. Wahre Unabhängigkeit schließt Weisheit ein. Sie bedutet auch Hilfe anzunehmen, wenn sie wirklich nötig ist und Scham. Es geht Balance, selbstbestimmt Leben und Starrheit. Das setzt Zeichen, dass sie mit 80 ein Gewinner sind, ist die Neugier weiter zu lernen. Neugier ist eins der sichersten Zeichen für ein erfülltes Leben im Alter. Die Menschen, die lebendig bleiben, sind nicht Gene. Die nur in Erinnerungen leben, sondern Gene, die weiter fragen, entdecken und wachsen. Lernen muss nicht akademisch sein. Es kann ein Newsrezept sein, ein App, ein Gespräch mit denen können über ihre Musik. Lernen hält den Geist wach und das Herz offen. Studien zeigen, das Gehirn kann selbst im hohen Alter new Verbindungen bilden, wenn es gefordert wird. Ich traf einmal Ruth, 85 Jahre alt, die gerade erst mit dem Mailen begonnen hat. Als ich fragt, warum sagt sie lächelnd. Ich heb noch Hände, die einen Pinsel halten können, Augen die Farben sehen, Fantasie, warum sollt ich aufhören? Dies Haltung hält Menschen lebendig, nicht Talent, sondern Freude am Lernen. Das siebt und letzte Zeichen, dass sie mit 80 ein Gewinner sind, ist Dankbarkeit. Menschen, die wohlewol altern, praktizieren täglich Dankbarkeit. Sie fokussieren sich nicht auf Beschwerden oder Verlust, sondern auf das, was da ist, Adem, Wham, Lieb, Erinnerungen. Dankbarkeit senkt Stress, stärkt das Immunsystem und verbessert den Schlaf. Doch vor allem verändert sie den Blick auf das Leben. Alltäglich Dinge werden zu wundern. Ein 87-jähriger Lehrer namens Walter sagt jeden Morgen: Ich bin aufgewacht, das allein ist schon ein Sieg. Mit 80 weiß man, das nicht selbstverständlich ist. Dankbarkeit ist daher kein netter Zusatz, sondern ein Schlüssel zum wohlewollen Leben. Wer trotz allem Dank sagen kann, hat wahre Zufriedenheit gefunden. Wenn sie noch lächeln, lieben, vergeben und schätzen können, dann sind sie und jeden Zweifel ein Gewinner im wahrsten Sinn. 80 zu werden bedutet nicht nur zu überleben, sondern bewusst gelebt zu haben. Wenn sie sich bewegen, geistig wach bleiben, inneren Frieden bewahren, vergeben, unabhängig leben, neugierig bleiben und dankbar sind, dann haben sie verstanden, worauf es im Leben wirklich ankommt. Alter nimmt keinen Wert, es offenbart Weisheit. Stärk kommt nicht aus Jugend, sondern aus Charakter. Fern sei jeden Tag,
jeden Schritt, Jede Begegnung, denn das sind kein Kleinigkeiten, sind Wunder. Vielen Dank, das sei bis hierher geblieben sind. Teilen sei Jern, was sei beruhet hat. Eicher Erfahrungen sind wertvoll für mich und für andere. Passen sei gut auf sich auf. Undenken sei deren, jeder Tag ist ein Geschenk, das zu feiern gilt.